হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের সামনে আমার ব্যাক ওয়ার্কআউট ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকে ওয়ার্কআউটটা একটু অন্যরকম হবে, ভিডিওটি স্কিপ করো না, পুরো ভিডিওটি দেখো। দেখা হচ্ছে জিমে। ফার্স্টে ওয়ার্ম আপে আমরা 2 সেট করে চিন আপ করে নেব, তারপরে মেন এক্সারসাইজে ঢুকবো। ফার্স্ট ওয়ার্কআউটটি আমরা লেগ পুল ডাউন দিয়ে শুরু করব, আর আমাদের ফার্স্ট সেটের রেপিটেশন থাকবে 15 থেকে 20টা। সেকেন্ড সেটে যেহেতু আমরা ওয়েট বাড়াবো, সেহেতু সেকেন্ড সেটটি রিপিটেশন আমাদের 10 থেকে 12টা থাকবে। থার্ড সেটটিতে আমাদের রিপিটেশন থাকবে 8টা থেকে 10টা। আমাদের সেকেন্ড এক্সারসাইজটিতে থাকবে ওয়ান আর্ম ডাম্বেল রো। আমাদের এই সেটটির রিপিটেশন থাকবে 15 থেকে 20টা। সেকেন্ড সেটটির রিপিটেশন থাকবে 12 থেকে 15টা। থার্ড সেটটিতে যেহেতু আমরা হেভি ওয়েটে এই ওয়ার্কআউটটি করব, সেহেতু আমাদের থার্ড সেটের রিপিটেশন থাকবে 8টা থেকে 10টা। আমাদের থার্ড এক্সারসাইজটিতে থাকবে স্ট্রেট আর্ম লেট পুল ডাউন। আমাদের ফার্স্ট সেটটির রিপিটেশন থাকবে 15 থেকে 20টা। সেকেন্ড সেটটিতে আমি ওয়েট বাড়াচ্ছি, সেহেতু সেকেন্ড সেটটির রিপিটেশন থাকবে 12 থেকে 15টা। থার্ড সেটটির রিপিটেশন থাকবে 8টা থেকে 10টা। ফোর্থ এক্সারসাইজটিতে থাকবে সিটেড রো। আমাদের ফার্স্ট সেটের রিপিটেশন থাকবে 15 থেকে 20টা। সেকেন্ড সেটটিতে যেহেতু ওয়েট বাড়াচ্ছি, সেহেতু সেকেন্ড সেটটির রিপিটেশন থাকবে 12 থেকে 15টা। থার্ড সেটটির রিপিটেশন থাকবে 8টা থেকে 10টা। আমাদের ফিফথ এবং লাস্ট এক্সারসাইজটিতে থাকবে ডেড লিফট। আমাদের প্রথম সেটটির রিপিটেশন থাকবে 5টা।
যেহেতু আমরা সেকেন্ড সেটটিতে ওয়েট বাড়াচ্ছি, সেহেতু আমাদের সেকেন্ড সেটটির রিপিটিশন থাকবে 3টে থেকে 5টা।